Assalamu alaikum. In this video, we're going to explain the order of operations. As you already know, we have the basic operations, which are multiplication, division, addition, and subtraction. Other than that, we have the higher operations, which are brackets and powers or indices. When I'm dealing with a complex equation, I'm going to have to solve these operations in order from the highest power or the highest priority to the lowest priority. So, in order to do that, we should know the priority of these operations. The highest priority is the brackets. Anything that has brackets, I need to solve inside the brackets first. Secondly, I'm going to solve anything that has powers. By the way, even square roots are powers. Square roots are powers of 2 when I have something raised to the power of half. Sorry, I said to the power of 2. I meant to the power of half. This is a square root. To the power of third, that's a cubic root, and etc. It goes like this. So, in general, roots are powers. So, this here applies to them both. Third, multiplication and division. Multiplication and division, they have the same priority, so I'm going to solve whichever comes first. From left to right, since I'm writing from left to right in math, so I'm going to solve multiplication and division, whichever comes first. Lastly, level fourth priority goes for addition and subtraction. Again, just like multiplication and division, addition and subtraction have the same priority, so I'm going to solve whichever comes first. In English, we use this word, which is bed mass, to remember the order of operations. Sometimes you can see it, you can find it. By the way, bid mass stands for B stands for brackets, I indices, D and M division and multiplication, A and S addition and subtraction. So bid mass is an easy word to remember to know the order of operations. Some version of this word says bird mass, which stands for brackets, indices, roots, division, multiplication, addition, subtraction. And sometimes you can see it as bod mass stands for brackets. Instead of indices, they say of power, which is the same thing, just the same lesson in math, like in different notation or different names for it. Instead of indices, they say of power, and the rest are the same. Lastly, you can find it as PEM DAS, which stands for LP here, stands for brackets as well, but with a different name, لما parentheses. LE هم exponents, which is the same thing as powers, indices, a different name for it. المداس هذه is the same thing, multiplication, division, addition, subtraction. So all of these refer to the same thing or to the same concept, the same order of operations to make it easier for the students to memorize the order of operations. So let's try to solve these questions now. Let's start with the first one on the left here, upper left corner. I have 16 divided by brackets 3 plus 1 close brackets times 3 plus 6. As we understood from my order of operations or our order of operations, we should always start with the brackets. So I'm going to solve what's inside the brackets here, which is E4. Then the rest stays as it is, 16 divided by 4
times 3 plus 6. Now I have three different operations: division, multiplication, addition. Addition is the weakest, so I'm not going to solve it for now. Now I have these two have the same priority, division and multiplication. But since they have the same priority, I'm going to solve whatever comes first. So from left to right, 16 divided by 4 is first. So this is the first thing I'm going to answer. 16 divided by 4 gives me 4. Now the rest of the equation, multiply by 3 plus 6. I have a multiplication and an addition. Multiplication first, which is 12 plus 6. Lastly, the answer is 18. And that's it. In this one here, I have two brackets or parentheses. So I'm going to solve whichever comes first. I'm going to solve this bracket first. But when I look inside this bracket, I find that I have two different operations, addition and multiplication. Same rule applies. I'm going to go with the multiplication first. So in this bracket, it's still a bracket because I didn't solve it. I didn't find one value. So it's still here 2 plus 15 because I solved multiplication first. 3 times 5 is 15. Next, it's going to be 17. Since I only got one value, I don't need to write the brackets anymore. Khalas, that's it. No need for the brackets. Minus, minus. Let's solve this bracket now. Again, I have addition and division. I'm starting with the division first. 3 plus 16 divided by 4 is 4. 3 plus 4 is 7. I don't need to do the brackets here. 17 minus 7, the answer is 10. And that's it. As for this one here, when you see a fraction line, think of it as brackets division by brackets. So in order for me to solve this as like for the first time, then when you get used to it, you don't need to do this. I'm going to look at it as if it was 3 times 8 plus 6 divided by 6. So I need to solve the first bracket اللي هو numerator here first. The whole numerator, I need to solve it first. When I'm going to solve it, I find that I have two operations. I'm starting with a multiplication first, so 24 plus 6, which gives me 30. Then for the numerator, division by 6, division by 6 here. Now the final answer is 5. So what I did is I solved the whole thing, the numerator, starting with the multiplication first, which gives me 24 plus 6, then 30. So the answer for the whole thing here is 30. The answer for the whole thing here is 6. I mean, this is not an equation, so it's a constant number. So the final answer should be 30 over 6, which is 5. You can do it this way or the brackets way. For starters, if you think you're going to get confused, you can just simply do the bracket thing here. As for the next question here, let's add some number here. Let's say minus 7. So again, I'm going to look at it as if numerators on its own and denominators on its own. So I'm going to solve numerators. For the numerators here, or the numerator, I have 57 minus 7, which is 50. As for the denominators, I have two operations, minus and or subtraction and multiplication. Starting with the multiplication because it has brackets and because it has higher priority. 2 times 3 is 6, so 7 minus 6. After that equals 50 over 7 minus 6 is 1. 50 divided by 1 is 50. Let's get to this one now.
As for this one here, same thing. I'm starting to solve the numerators and the denominators each on their own. So I'm keeping my fraction line here. When I try to solve the numerator, I find that I have brackets, addition, and subtraction. I should always start with the brackets. 3 plus 8 is 11, minus 5. As for the denominator, I'm going to start with the brackets, so 3 stays, plus 8 minus 5, which is 3. Next step, 11 minus 5, which is the numerator here, which gives me 6 here. 3 plus 3, 6. 6 divided by 6, the answer is 1. As for this one now, I have how many operations can we see? I have division, multiplication, subtraction, multiplication again, and indices or powers. Out of these operations, which has the first or the highest priority? The indices here. So the indices. So I'm going to solve the indices first. So 18 stays. Division stays. The indices will give me 9. 3 squared is 9. Times 10 minus 7 times 8. Now, since I have division, multiplication, and another multiplication, I'm going to solve whichever comes first, which is division. Will give me 2. 18 divided by 9 is 2. Times 10 minus 7 times 8. After that, I have multiplication here, subtraction, and multiplication. Subtraction is the weakest, the lowest priority, so I'm not going to look at it. I'm going to solve multiplication, this one first, because it comes first. 2 times 10, that's 20, minus 7 times 8. Now, this multiplication, 20 minus 56. 20 minus 56 will give me negative 36. And this should be the answer. السلام عليكم. بالنسبة للفيديو هذا بنحاول نشرحه ترتيب العمليات. لما أنا عندي معادلة طويلة فيها كذا عملية، جمع، طرح، ضرب، قسمة، لازم نديرهم بالترتيب الصحيح. وشنو هو الترتيب الصحيح؟ أول حاجة عندي الأقواس، ديما الأقواس عندهم الأولوية الأولى. بعدين عندي الأسس أو الباورز أو القوى، لما يكون رقم مرفوع إلى قوة زي تو هيك تبدأ فوق رأسها رقم، هذا معناها عندها أس. ولا حتى جذور، الجذور حتى هم يعتبروا من الباورز أو من الأسس. بعدين هذا الترتيب الأول. هذا الترتيب الثاني. الترتيب الثالث عندي الضرب والقسمة. ضرب والقسمة طبعا هنا شنو هم الزوز عندهم نفس الترتيب، فمن بنحل الأول؟ بنحل اللي يجيني الأول. لما لو نكتب من اليسار لليمين بنحل اليسار قبل، لو نكتب من اليمين لليسار حنحل اليمين قبل. والجمع والطرح حتى هم ليهم نفس القاعدة لأنهم هم نفس القوة، فنبدأ بهم الزوز اللي يجيني الأول من حسب الطريقة هنا كيف ماشي. لو أنا نكتب هيك بعدين تساوي، معناها نبدأ من اليمين قبل. ولو أنا نكتب هيك وبعدين تساوي بنبدأ من اليسار قبل. بالنسبة للكلمات هادو في الإنجليزي يسهلوا في حفظ الترتيب، يعني بدماس مثلا اختصار براكتس اندسيز، لكن هادو في العربي ما فيش كلمة تدير هيك، فأنتوا احفظوهم بالطريقة هذه وخلاص. الأقواس، الأسس، ضرب والقسمة، جمع وطرح. نجو توا للدرس هذا أو الأمثلة هذه. جيت هنا نحل في المعادلة هذه، شنو لقيت؟ لقيت عندي قسمة وعندي أقواس وجمع وضرب وجمع. من بنحل قبل؟ ديما الأولوية للأقواس. جيت حليت القوس هذا 3 زائد 1 طلع لي 4. بعدين كتبت الحل، كتبت الأرقام التانيات زي ما هم، هادو كلهم كتبتهم زي ما هم. 16 و3 و6 قعدوا زي ما هم. الحاجة الوحيدة أن هذا خليته 4. 16 تقسيم 4 ضرب 3 زائد 6. بما ان احنا من الانجليزي من اليسار لليمين، هو حتى العربي من اليسار لليمين، لكن في اللي يكتب فيه من اليمين لليسار، فبالنسبه للعربي على حسب انت اتجاهك. احنا توهنا من اليسار لليمين. جيت لقيت 16 تقسيم 4 ضرب 3. التقسيم والضرب نفس القوه، لكن انا بنبدا باللي جتني الاولى اللي هي القسمه. 16 تقسيم 4 تعطيني 4. بعدين نكمل ضرب 3 زائد 6. تو الضرب والزايد، الضرب اقوى وليها الاولويه الاولى، فانا درت الضرب قبل. 4 في 3 تعطيني 12، بعدين زايد 6 اللي هو الحل يطلع لي 18. نجي لهنا لقيت قوس ولقيت قوس ثاني.
بنحل اللي يجيني الاول. لما عندي ديما حاجتين نفس الاولويه بنحل اللي جاني الاول. جيت هنا، هو طبعا مع التعود، خاصه الاقواس لما يكونوا مفصولات زي توا نقدر نحلهم زوز في نفس الوقت. زي توا هذا حليته في السطر اللي تحته وهذا حليته في السطر اللي تحته، لانهم بعاد على بعض مش حيأثروا على بعض. فانا لما جيت بنحله هو لقيت فيه ضرب وفيه جمع داخل القوس نفسه، بنحل الضرب قبل. 3 في الخمسة 15، و2 زايد قعدت، بعدين 2 زايد 15 هذه 17، هيك تم القوس الأول. جيت القوس الثاني لقيت جمع وقسمة، بنحل القسمة قبل. 16 تقسيم 4 4، 3 زايد 4 7، في الأخير ممكن نحل الناقصة هي 17 ناقص 7 10. بالنسبة لي هذه، لحظة، بالنسبة لي هذه ديما لما نلقى الخط الكسور هذا وفي الفراكشن لاين يقولوا له، شو بنجي بندير؟ بنجي نعتبره نحل الفوقي بروحه اللي هو البسط، وبنحل اللوطي المقام بروحه. في من يقول لك ديرها كانها براكتس تقسيم، هذه علامه التقسيم اللي هو الخط اهو، براكتس لو اقواس. تبي ديرها هيك باهي، تبي مع التعود تبدا شيء يحل الفوقي بروحه وحل اللوطي وخلص وتم حلك. فنجو لما بنحل الفوقي، لما جيت بنحل البسط لقيت فيه ضرب وجمع، نفس القصة من قبل الضرب. جيت ضربت 3 في 8 24 هي، بعدين زدتها الستة أعطتني 30، تو الفوق يعطى 30. اللوطي ما فيش شيء إلا الستة فبتقعد ستة. في الأخير ممكن لما حلق عدى 30 فوق وستة لوطة بنقسم 30 على الستة طلع لي الحل 5. بنجوري واحدة تانية تو لو فوق في معادلة مثلا، يعني تو هنا ستة بس لوطة، هنا في فوق خدمة وفي لوطة خدمة، شو بنجي بندير؟ بنحل الفوقي 57 ناقص 7، معادلة واحدة وعلامة واحدة وعملية واحدة. 57 ناقص 7 تعطيني 50. نجي لوطة نلقى عندي ناقص وضرب وأقواس، بنحل الأقواس قبل. جيت نشبح للأقواس لقيت فيهم ضرب، أوكي 2 ضرب 3 6، والسبعة ناقص هذه قعدت لأني ما حليتهاش من قبل. الخطوة اللي بعدها ال50 قعدت زي ما هي، والسبعة ناقص 6 أعطتني 1. آخر خطوة 50 تقسيم 1 تعطيني 50. نجي اللي بعدها هذه عندي فوق ولوطة، بنحل الفوقي وبنحل اللوطي. بالنسبة للفوقي فيه ناقص وزايد، باي استاذ انت قلت لنا نحله اللي تجي قبل، مش ضروري تو هنا لان عندي اقواس، يعني تو بنحل اقواس قبل. ما يهمش من يجي ترتيبهم قبل، تو نقول لك علاش تو هنا بنحل الزايده هي قبل، مش لانها جت الاولى، لانها هي في داخل الاقواس. حتى لو هنا في ضرب مش حنحل الضرب، حنحل الزايد قبل. علاش الزايد قبل؟ مش لانها زايد حبا فيها، لا، لانها جايه في الاقواس. الاقواس عندهم ديما هم الاولويه الاولى. فشنو بنجي بندير؟ بنحل الاقواس اللي هم 3 زائد 8 اعطتني 11، بعدين ناقص 5 خليتها ناقص 5، 11 ناقص 5 6، هيك انا تميت الفوقي. نحل هادو قبل، 3 زائد 8 11 ناقص 5 الحل 6. تو نجولي لوطه، قال لي 3 زايد وهني ناقص، من بنحل قبل؟ ملياش علاقه، انا بنشبح للاقواس هم اللي يهموني قبل. الاقواس هنا بنحل هذه قبل. فشين بنجي نقدر حتى نحلها دمغي في راسي، ما فيش داعي نكتبها زي ما نكتب فيها هنا. نجي اوكي بنحل هذه قبل، 8 ناقص 5 3، اوكي تو بديت 3 هنا وزايد 3، 3 زايد 3 6. اخر حاجه نقسم الفوقي على اللوطي اللي هو البسط على المقام، 6 تقسيم 6 تعطيني 1. نجول المثال الاخير اللي فيه ضفت لكم فيه الاس، الحاجه الوحيده اللي تو ما قابلتناش احنا. شو عندي عمليات؟ عندي القسمه، الضرب، عندي هذه قسمه، هذه ضرب، هذه ناقص، هذه ضرب، وهذا أس. أقوى واحدة فيهم واللي لها الأولوية الأولى هي الأس هذه. فشو بنجي بندير؟ كلها بنكتب زي ما هو، 8 نزلت، 7 نزلت، 10 نزلت، 18 نزلت، الضرب الناقص الضرب التقسيم كله نزل زي ما هو. شو اللي تغير؟ الثلاثة تربيع هنا
حولتها لتسعة لاني حليتها 3 تربيع اللي هي 3 ضرب 3 9. تمام. تو نجي عندي قسمة وضرب وناقص وضرب. ما بنحل قبل القسمة والضرب طبعا هم اللي عندهم الأولوية الأولى، لكن بما أن عندهم نفس الرتبة أو نفس الأولوية بنبدأ باللي جتني قبل اللي هي القسمة. 18 تقسيم 9 2 حليتها، والباقي كله نزل زي ما هو، هدول نزل زي ما هو. تو هنا عندي ضرب وناقص وضرب، من بنحل قبل؟ الضربة هي، لأنها جت قبل الضربة هي. 2 ضرب 10 20. تو نحل الضربة هي 7 ضرب 8 56. آخر حاجة عندي الناقص هذه 20 ناقص 56 يطلع لي الحلك. طبعا مع التعود شو نقدر ندير؟ نقدر من هنا 2 في العشرة و7 في 8، ولا بما انهم هم الزوز فيهم ضرب وبعاد على بعض مفصولين بعلامة ناقص او زايد اللي هو عملية ضعيفة، نجي من الاول نقول شو رايك انني بنحل هذه وهذه في نفس الوقت، ننزل هذه 20 وننزل هذه 56. علاش نقدر نديرها؟ لان العمليه اللي فاصلتهم عمليه ضعيفه، انا متاكد اني بنحلها بعدين اخر حاجه بنحلها، فمش مشكله لو سبقت هذه وهذه مع بعض في نفس الخطوه، لكن هذه تجيكم بعدين مع التعود. تو خليكم ماشيين بالخطوه خطوه، واللي تفهموها تبدأ روحكم تضربوا خطوتين في خطوه مع بعض. يعني هذه خطوه تقدروا تعتبروها زايده. طول بما ان هذه عمليه اضعف من الزوز الضرب هادو، نحل هذه ونحل هذه في نفس الوقت بحيث تنزل لي 20 وتنزل لي 56، بعدين ندير العمليه الاخيره الضعيفه. وان شاء الله بالتوفيق وتكونوا فهمتوا من الفيديو.